Okay, good morning, students. Today we will understand the applications of marginal costing or advantages of marginal costing. So, applications of marginal costing is equal to merits or advantages of marginal costing. So, we have studied about marginal costing in detail. Lot of concepts are being discussed. Meaning is done. It's angle of incidence, break-even analysis, desired PV ratio, all that we have studied. Now where it is applicable, okay, so where it is useful, when it is useful, that we will understand in this particular video. So let us first uh, discuss the point here, fixation of prices. So any company tries to fix a particular price for the product, and that price should be competitive enough and should get good sales for the organization, correct? So sales as well as profit for the organization. So if company does this marginal costing analysis of BVP ratio, desired profit and all that, they will be able to fix the right price. So marginal costing helps the company to fix the right price for the product based on various analysis like break even sales, margin of safety, angle of incidence, etc. Okay, cost control. So every company tries to reduce the cost at every point of time, and control of cost is very essential. So in this scenario, if company makes good analysis of various techniques available in marginal costing, it can reduce the cost of it and it can make right decisions, and decisions also can be reviewed regularly, etc. Okay, so cost control, make or buy decision. So every company has to decide about either to make the product or to buy the product. I will give an example. So in case a company runs ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಈಗ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಪೆನಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪೆನಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗುವಾಗ whether purchase is good or making is good, so you have to decide about these two aspects. ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ, ಸೊ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಕಂಪನಿ to understand what decision is good, whether it is make or buy, by differentiating between fixed cost and variable cost. Okay, so make or buy decision. Profit planning, company has to plan for its future. So and profit are very essential, so they have to calculate profit at different levels of sales, and then they have to make analysis of what is their profit going to be and all that. So here comes a concept of break-even analysis. So break-even analysis helps the organization to understand where is their profit loss point. Okay, and this helps the organization to prepare for profits. Utilization of scarce resources, we all know that some of the resources are scarce in nature, and that has to be utilized to the maximum extent, and there has to be optimum utilization of resources. Now that is possible through correct calculation of PV ratio, contribution and all that. Okay, so marginal costing concepts helps the company to understand to utilize the resources which are available in scarce, okay, which are scarcely available, scarcity. So choice of profitable product mix. So many of the companies have many products in their ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ನೋಡಿದರೆ, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ITC ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಾಟಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ
ಅಮೂಲ್ದಿರ್ಬೋದು, ಈ ಯಾವುದೇ ನಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾದರೆ KMF ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ನಂದಿನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಹೆಲ್ಸ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 4-5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸೇಲಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ gives us more profit and which product is giving us less profit. ಸೊ ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್, ವಿಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ವೆದರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ KMF or buttermilk gives more profit or curd gives more profit or peda or burfi gives more profit or juice give more profit. So which is that product which gives the maximum profit for the company and which is that product which gives less profit for the company or loss for the company. So ಹಾಗೆ ಆದಾಗ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಎ ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್, machine, or in case of machine whether it is partly machine or fully machine, again it is machine, what type of machines for production. Then decision has to drop or continue the product line. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು their routine operation. So in this routine operation, specifically coming to production and sales, marginal costing helps them to analyze in a better way and ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. Next, performance evaluation. So you want to evaluate the performance of different departments or the different products. So in this case, margin analysis act as a very good guide because product fixed cost remain fixed, right? So fixed cost analysis ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. So of course marginal costing has got lot of advantages, but it is not free from limitations as well. Okay, so we will discuss the limitations. So let us discuss the limitations now. One is classification of fixed and variable cost. The main assumption of our marginal costing is fixed and variable cost, but to what extent we can classify the cost to exactly fixed, to what extent we can classify the cost to exactly variable is very difficult. So whether it is perfectly fixed, perfectly variable is a question mark. Second is assumptions with regard to fixed cost remain fixed, it does not, and variable cost remain directly proportion to the production remains a question mark again, because in case the volume of production is less realistic, so it is not possible at all, isn't it? Fixed cost, can it remain fixed forever? Variable cost, does it varies in direct proportion always? Impossible. It ignores the fixed cost of valuing the stock and work in progress, which is very important. The assumption that selling price remains constant at different levels of operations is completely unrealistic, correct? So selling price may not remain constant always. So it is very difficult to make this point of selling cost remains constant. The information supplied by marginal costing is not complete anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ it does not give what is the reason for that decrease in profit, does not give reason for decrease in increase in cost ಅಥವಾ loss.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆನ್ ಈಸಿ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಗ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು, ಸೊ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಫೈರ್ ಆರ್ ಸೊ. So it cannot be applied in case of industries where the value is very high like ship building, craft engineering. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಟು ದ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇ ಲೀಡ್ to general reduction in the normal selling price, thus may lead to loss. So it ignores the fact that fixed costs are also controllable. Sorry, sometimes fixed costs also controllable. It does not provide any standard for the valuation of performance. Evaluation of performance ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಇನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.